Hi friends, KeralaPSCയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 754/2023 Tradesman-Electronicsൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ. പാർട്ട് നമ്പർ 3 വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 52 വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 53 നമുക്ക് നോക്കാം. 53. In an op-amp, slew rate is expressed in answer is option D, volts per microseconds. Slew rate is defined as the maximum rate of change of an op-amp's output voltage and is given in units of volts per microsecond. It is measured as a change in voltage in a given time. Slew rate is measured by applying a large signal step such as 1 volt to the input of the op-amp and measuring the rate of change from 10% to 90% of the output signal's amplitude. For an ideal op-amp, the time delay is 0. Hence, according to equation, the slew rate for an ideal op-amp is infinity. Question number 54. In an IC 555, the pin number 2 is, answer is B, trigger. The 555 IC is an integrated circuit used in a variety of timers, delay, pulse generation and oscillator applications. It is one of the most popular timing ICs due to its flexibility and price. Schematic diagram of IC 555. It contains voltage divider, threshold comparators, trigger comparators, latch, output, discharge. This is the pinout diagram of IC 555. The first pin is ground, second pin is trigger, third pin is out, fourth pin is reset bar and fifth pin is control, sixth pin is threshold, seventh pin is discharge and eighth pin is VCC. This is the block diagram of IC 555. It contains 2 comparators, 1 flip-flop, 3 resistors. Voltage divider. Between the positive supply voltage VCC and the ground GND, there is a voltage divider consisting of 3 identical resistors of 5 kilo ohm to create reference voltage for the analog comparators. Threshold comparators. The comparator's negative input is connected to voltage divider's upper reference voltage and the comparator's positive input is connected to threshold. Trigger comparators. The comparator's positive input is connected to voltage divider's lower reference voltage and the comparator's negative input is connected to trigger. Latch. A set reset latch stores a state of the timer and is controlled by the 2 comparators. Output. The output of the latch is followed by an output stage with push-pull output drivers that can supply up to 200 milliampere for bipolar timers. Discharge. The output of a latch controls a transistor acting as an electronic switch that connects discharge to ground. Question number 55. The voltage gain of an op-amp as inverting amplifier is, answer is option C, minus RF by R1. The gain of a voltage amplifier is the ratio of the output voltage to the input voltage. The gain of the inverting op-amp circuit is minus RF by R1. The gain is negative, meaning that the output is out of phase with the input. The gain of an inverting amplifier may be less than, more than or equal to unity. This is a circuit of an inverting amplifier and non-inverting amplifier. In inverting amplifier, the input Vin is applied to inverting terminal of op-amp. Here RF is the feedback element, Ri is the input resistance. In non-inverting amplifier, the input is applying to the non-inverting terminal. Here R1 is the feedback element and R2 is connected to inverting terminal and grounded. The output gain or voltage gain or formula of non-inverting amplifier, that is AV equal to V out by Vin equal to 1 plus R2 by R1. Here R2 is the, sorry, that equation is small mistake, R1 by R2. 1 plus R1 by R2, that is R1 is the feedback element. Here the value should not be
less than 1. That is, the gain of a non-inverting amplifier is always more than 1. Therefore, the non-inverting op-amp will generate an amplified signal that is in phase through the input. Question number 56. Dash are universal logic gates. Answer is option C, NOR gate and NAND gate. A universal gate is a gate which can implement any Boolean function without need to use any other gate type. The NAND and NOR gates are universal gates. In practice, this is advantageous since NAND and NOR gates are economical and easier to fabricate and are the basic gates used in all IC digital logic families. ഇതാണ് NOR ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ. എയും ബി ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബാർ ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ 0 0 ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1, ഫോർ 0 1 1 0 and 1 1 combination the output is 0. This is the symbol of NAND gate. For NAND gate, the output is 1 for 0 0 0 1 and 1 0 combination, and for 1 1 combination of input, output is 0. Which of the following is a quad 2 input AND gate? Answer is option B, 7408. 74HC08 is a quad 2 input AND gate of 14 pin IC. It provides 4 independent 2 input AND gate with standard push-pull outputs. It utilizes advanced silicon gate CMOS technology to achieve operating speed similar to LSTTL gates with low power consumption of standard CMOS ICs. ഇതാണ് ഒരു 7408ൻ്റെ പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇതിൽ 4 ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണുള്ളത്, 2 ഇൻപുട്ട്. പിൻ നമ്പർ 7 ഗ്രൗണ്ടും പിൻ നമ്പർ 14 VCC ആണ്. അതുപോലെ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകളാണ് 1ഉം 2ഉം, ഔട്ട്പുട്ട് 3 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗേറ്റിൻ്റെ 4ഉം 5ഉം ഇൻപുട്ടാണ്. ആ ഗേറ്റിന് തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6th പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ICകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഏത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ICകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ. നോട്ട്: പാർട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ്. 7400 എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റിൻ്റെ നാൻഡ് ആണ്. 7402 നോർ ആണ്. 7404 നോട്ട് ആണ്. 7408 ആൻഡ് ആണ്. 7432 ഓർ ആണ്. 7486 XOR ആണ്. The logic gate that will have high or 1 at its output when any one of its input is high or an dash gate is a dash gate. Answer is option A, OR gate. OR gate add 2 input signals. AND gate multiply 2 input signals. NAND and NOR gates are universal gates. Consider all the options. AND gate. For input combination 0 0 0 1 1 0 ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. അതുപോലെ 1 1 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. അതുപോലെ OR ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 0ക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. 0 1 1 0 1 1 ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. NAND ഗേറ്റിന് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ. കാരണം ഇവിടെ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ 0 0 1 ആണ്, അവിടെ 1 1 0 ആണ്. അതുപോലെ NOR ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് OR ഗേറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 1 1 1 ആയിരുന്നു, അവിടെ 1 0 0 0 ആണ്. NOT ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1 കിട്ടും. അതിൽ 1 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 കിട്ടും. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ദ ലോജിക് ഗേറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ ഓർ 1 ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺലി വെൻ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹൈ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന കേസ് ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ അല്ല. ഇവിടെ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് കേസിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ്. പക്ഷേ നാൻഡിലും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. കാരണം 0 1 0യ്ക്കും 1 വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 1ഉം 1നും 0 ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ NOR ഗേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ 0 1 ഒക്കെ 0 ആണ് വരുന്നത്. സോ ആൻസർ OR ഗേറ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 59. Dash will make an AND gate to produce a high output. Option C, all inputs high. AND gate multiply 2 input signals. Output equal to Q equal to A dot B. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ. കാരണം നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ 2 ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കണം. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. Question number 60. What is the use of flip-flop?
Answer is option B, to store binary information. Flip-flop is an electronic device, or to be precise, a kind of memory component that can hold one bit of data. A flip-flop has two states, that is set and reset. Those states are represented with the binary values 0 and 1. The flip-flop remains in its current state until it receives a signal that switches it to opposite state. A clock or pulse signal may trigger the flip-flop to change state. We can construct a basic flip-flop using 4 NOR or 4 NAND gates. A flip-flop circuit has two outputs, one for the normal value and one for the complement value of the stored bit. Examples of flip-flops are SR flip-flop, JK, T and D flip-flop. The IC number of D flip-flop and JK flip-flop. 7474 ആണ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, അതുപോലെ 7476 ആണ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഐസീസ്. 61. The ability of a circuit to tolerate noise without causing unwanted changes in the output voltage is known as. Answer is option A, noise immunity. Noise immunity is a measure of the insensitivity of a logic circuit to triggering or reaching out spurious or undesirable electrical signals or noise, largely determined by the signal swing of the logic. The higher the noise immunity level, the more robust the device. The circuit's ability to tolerate noise signals is referred to as the noise immunity, a quantitative measure of which is called noise margin. Fan-in refers to the maximum number of input signal that feeds the input equation of a logic cell. Fan-out refers to the maximum number of output signals that are fed by the output equations of a logic cell. Note: parameters of TTL, ECL and CMOS logic families. The fan-in of TTL is between 12 and 14. For ECL and CMOS, fan-in is greater than 10. Fan-out TTL എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആണ്, ECLൻ്റെ 25 ആണ്, CMOSൻ്റെ 50 ആണ്. പവർ ഡിസിമേഷൻ ഇൻ മില്ലി വാട്ടിൽ TTLൻ്റെ 10 ആണ്, ECLൻ്റെ 175 മില്ലി വാട്ടാണ്, CMOSൻ്റെ 0.001 മില്ലി വാട്ടാണ്. നോയ്സ് മാർജിൻ TTLൻ്റെ 0.5 വോൾട്ട് ആണ്, ECLൻ്റെ 0.16 വോൾട്ടും CMOSൻ്റെ 1.5 വോൾട്ടും ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ECLനാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നോയ്സ് മാർജിനും CMOSന് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നോയ്സ് മാർജിനുമാണ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ TTLന് 10 നാനോ സെക്കൻഡ്, ECLന് ലെസ് ദാൻ 3 നാനോ സെക്കൻഡ്, CMOSന് 50 നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് CMOSനും ECLന് സ്മോളസ്റ്റുമാണ്. നോയ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെരി ഗുഡ് ഫോർ TTL ആണ്, ECLന് ഗുഡാണ്, CMOSന് എക്സലൻ്റ് ആണ്. ഈ വാല്യൂകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എളുപ്പമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക. Question number 62. A full ladder circuit has. Answer is option B, 3 inputs and 2 outputs. A full ladder circuit has 3 binary digit input, 2 input bits and 1 carry input bit, and 2 binary digital output, sum and carry output bit. A, B, C in are the inputs and sum and C out is the sum and carry. Truth table ഇതാണ്. A, B, C in sum and carry. For 0, 0, 1, sum is 1 and carry is 0. For 0, 1, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0 + 1 + 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മ് 1ഉം ക്യാരി 0 ഒന്നും ക്യാരി വരുന്നില്ല. 0 + 1 + 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 1 0 ആണ്. അതിൽ സമ്മ് 0യും ക്യാരി 1ഉം ആണ്. അതുപോലെ 1 0 0 പറയുമ്പോൾ 1 + 0 + 0 സമ്മ് 1ഉം ക്യാരി 0 ആണ്. 2 1 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 1 + 1 1 0 ആണ്. അതിൽ 0 സമ്മും 1 ക്യാരിയുമാണ്. അതുപോലെ 1 1 0യിലും 0 1 തന്നെ വരും, സമ്മ് 0യും ക്യാരി 1ഉം. എന്നാൽ 1 + 1 + 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ്, അതായത് 2 1 ആണ്. അപ്പോൾ സമ്മും 1ഉം ക്യാരിയും 1 ആണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്ത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അല്ല K മാപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ K മാപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ K മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ K മാപ്പ് നമ്മൾ ഈ 1 കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 വരെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ A
B bar C in bar plus A bar B bar C in A B C in A bar B C in bar. ഇതെല്ലാം എഴുതി ഇതിന് ഏതൊക്കെ കോമൺ ടേംസ് ആയി എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം എന്നും എ ബാർ കോമൺ ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബാർ സി ഇൻ പ്ലസ് ബി സി ഇൻ ബാർ കിട്ടും. പ്ലസ് സെക്കൻഡ് രണ്ടും എ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ സി ഇൻ ബാർ പ്ലസ് ബി സി ഇൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ഒരു ടേം ബി ബാർ സി ഇൻ പ്ലസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് ഓർ സി എൻ ആണ്. അതുപോലെ ബി ബാർ സി ഇൻ ബാർ പ്ലസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് ഓർ സി ഇൻ ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇവിടെ എ ബാറും ഇവിടെ എയുമാണ്. ഇവിടെ ബി എക്സ് ഓർ സി ഇന്നും ഇവിടെ ബി എക്സ് ഓർ സി ഇന്നുമാണ്, സി ഇൻ ബാറുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇതൊരു എക്സ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേംസ് കുറച്ച് വലുതായി എന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Therefore A XOR B XOR C ആണ് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിൻ്റെ ഇതുപോലെ 1 കിട്ടുന്ന ഓരോ കേസുകളും ഇതുപോലെ കെ മാപ്പിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഒരു ഈ സമ്മുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ സമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരിനെയും ഓരോ ടേംസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എ എക്സ് ഓർ ബി കിട്ടി. ഓൾറെഡി മറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ട്? സമ്മിൻ്റെ എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അപ് ടു എ എക്സ് ഓർ ബി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ടെർമിനൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ ബാർ ബി സി ഇൻ പ്ലസ് എ ബി ബാർ സി ഇൻ പ്ലസ് എ ബി സി ഇൻ പ്ലസ് എ ബി സി ഇൻ ബാർ ആണ്. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? എ ബാർ ബി, ഈ സി ഇൻ രണ്ടിലുണ്ട്, അപ്പോൾ സി ഇൻ കോമൺ ആയി എടുക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ ഇൻറ്റു സി ഇൻ. അപ്പോൾ അതിൽ എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എക്സ് ഓർ ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ എക്സ് ഓർ ബി ഇൻറ്റു സി ഇൻ പ്ലസ് എ ബി, ഇത് രണ്ടും എ ബി കോമൺ ആയി എടുക്കാം. എ ബി ഇൻറ്റു സി ഇൻ പ്ലസ് സി ഇൻ ബാർ. ദറ്റ് ഈസ് 0 + 1 ആണെങ്കിലും 1 + 0 ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അതെന്താണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. Question number 63. Which gates are ideal for checking the parity of a binary number because they produce an output 1 when the input has odd number of ones? Answer is option C, XOR gate. XOR gate is a 2-input digital circuit that outputs a logical 1 if the 2 input values differ. That is, its output is a logical 1 if either of its inputs are 1 but not at the same time exclusively. നമുക്ക് ഓരോരോ ഓപ്ഷനും ഇതിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് ടേബിളും സിമ്പിൾ നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് രണ്ടും 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുള്ളൂ. ഓർ ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവും. കാരണം 0 + 1 1 ആണ്, 1 + 0 1 ആണ്. അങ്ങനെ എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആകുമ്പോൾ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക? ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുന്നത്. എന്നാൽ എക്സ്നോർ ഗേറ്റ് എന്താണ് സംഭവം? എക്സ്നോർ ഗേറ്റിൽ 2 ഇൻപുട്ട് സെയിം ആകുമ്പോൾ, അത് 0 ആണെങ്കിലും 1 ആകുമ്പോഴും 2 ഇൻപുട്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ്. ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1 കിട്ടുന്നത് എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ്. Question number 64. Which circuit has 2 raised to n data inputs and 1 data output and n controls input? Answer is option A, multiplexer. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A multiplexer mux, also known as data selector, is a device that selects between several analog or digital input signals and forwards the selected input to a single output line. The selection is directed by a separate set of digital inputs known as selection lines. Multiplexers are used in various electronic engineering applications such as communication systems, data acquisition system, digital logic circuits and memory devices. A multiplexer makes it possible for several input signals to share one device or resource. For example, one analog to digital converter or more communications or one communication transmission medium instead of having one device per input signal. Multiplexers can also be used to implement Boolean functions of multiple variables.
ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അതിന് 2n ഇൻപുട്ട്സും 1 ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്. കാരണം അത് ദാറ്റ് ഈസ് മെനി ടു 1 ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം ഈ സെലക്ഷൻ ലൈൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ചെയ്യുന്നത്. Demultiplexer is a data distributor which takes a single input and gives several outputs. In demultiplexer we have one input and 2n output lines where n is the selection line. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേത് ഡാറ്റ സെലക്ടർ ആണ്, ഇത് ഡാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ്. ഒരു ഇൻപുട്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ സെലക്ഷൻ ലൈൻസിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്പിളാക്കി വരികയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ n സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് വെച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് 2n കോമ്പിനേഷനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Demultiplexer എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1:2n and that is 1 input and 2n output lines. What is the difference between multiplexer and demultiplexer? Multiplexer produces the digital information from various sources into single source, where demultiplexer receives digital information from a single source and converts it into several sources. It is known as data selector. Demultiplexer is also known as data distributor. Multiplexer is a digital switcher. Demultiplexer is also a digital circuit. It is a digital circuit. It is digital switcher. Multiplexer follows combinational logic types. Demultiplexer is also follows combinational logic circuit. Multiplexer has 2n input lines where demultiplexer has single input line. Multiplexer has a single output data line where demultiplexer has 2n output data lines. It works on many to one operational principle. Demultiplexer works on one-to-many operational principle. In time division multiplexing, multiplexer is used at the transmitter side. In time division multiplexing, demultiplexer is used at the receiver end. What is encoder? Encoders are devices that take an input signal and encode it into a format suitable for transmission or storage. An encoder is a digital circuit that converts a set of binary inputs into a unique binary code. Encoders are commonly used in digital systems to convert a parallel set of inputs into a serial code. Encoders are used in devices that needs to operate in high speed and with high accuracy. Decoders are devices that take an encoded input signal and decode it into the original format. Question number 65. Which of the following statement is or are correct about counters? First one. In a synchronous counter, every flip-flop is triggered by the clock parallel. In an asynchronous counter, the clock is applied serially. Synchronous counters are also called ripple counters. Answer is option A, point number 1 and 2 only. A counter is a type of device used to count events or the number of occurrence of an event. Counters are used in many applications including digital logic, digital signal processing and computer architectures. What is the difference between synchronous counters and asynchronous counters? Synchronous counters operate with continuous clock input signals with flip-flops to generate the output. Asynchronous counters utilize multiple clock signals to generate the output. The operation of synchronous counters is relatively faster. Asynchronous counters operate at a slower speed. Synchronous counters are also referred to as parallel counters. Asynchronous counters are commonly known as serial counters. Synchronous counters are less prone to errors as compared to asynchronous counters. Asynchronous counters are more likely to produce errors than synchronous counters. The design of synchronous counters is more complex. Asynchronous counters have a simpler design. Synchronous counters can handle a variable number of count sequences. Asynchronous counters operate with a fixed number of count sequences. Question number 66. How many inputs are available in a 7447 BCD to 7-segment decoders used to drive the LED display? Answer is option C, 4. A digital decoder IC is a device which converts one digital format into another. And one of the most commonly used devices for doing this is called binary coded decimal BCD to 7-segment display decoder.
7-segment LED, light emitting diode or LCD, liquid crystal display type displays provide a very convenient way of displaying information or digital data in the form of numbers, letters, or even alphanumerical characters. Typically, 7-segment display consists of 7 individual colored LEDs called segments, which one single display package. In order to produce the required numbers or hex numbers from 0 to 9 and A to F respectively on the display, the correct combination of LED segments need to be illuminated, and BCD to 7-segment display decoders such as 74LS47 do just that. A standard 7-segment LED display generally has 8 input connections, one for each LED segment and one that acts as a common terminal or connection for all the internal display segments. ഇതാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ABCDEFG എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റിന് എക്രോസ് ആണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ LED മാത്രം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 0 ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ABCDEF ആണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക. 1 ആണെങ്കിൽ ബിയും സിയും ആയിരിക്കും. 2 ആണെങ്കിൽ ABGED ആണ്. 3 ആണെങ്കിൽ ABGCD ആണ്. അതുപോലെ 4 ആണെങ്കിൽ FGBC ആണ്. 5 ആണെങ്കിൽ AFGCD ആണ്. 6നാണെങ്കിൽ AFGCDE ആണ്. 7 ആകുമ്പോൾ ABC ആണ്. 8 ആകുമ്പോൾ എല്ലാ LED-കളും കത്തും. ABCDEFG. D വേണ്ട, D ഒരു പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ. D കത്തും. ABCDEFGയും കത്തും. പോയിൻ്റ് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ABCDFും Gയും ആണ് കത്തുക. 7-segment display decoder format. മനസ്സിലാക്കി. In order to display the number 3, for example, segments A, B, C, D and G would need to be illuminated. If we wanted to display a different number or letter, then a different set of segments would need to be illuminated. Then for a 7-segment display, we can produce a truth table giving the segments that need to be illuminated in order to produce a required character. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളാണ്. കാരണം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻ്റാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു 0ക്ക് വേണ്ടി ABCDEFും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം. 1ന് വേണ്ടി ബിയും സിയും ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഫിന് വേണ്ടി AEFG അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ് BCD to 7-segment ഡിസ്പ്ലേ ഡീകോഡേഴ്സ്? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. 4 ഇൻപുട്ട്. കാരണം BCD 0 ഒരു 4 ലൈൻസാണ് അതിന് വരുന്നത്. അതുപോലെ 7-segment ആയതുകൊണ്ട് ABCDEF ആണ്. FG 7-segment ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. A binary coded decimal BCD to 7-segment display decoder such as the TTL74LS47 or 74LS48 have 4 BCD inputs and 7 output lines, 1 for each LED segment. This allows a smaller 4-bit binary number, half a byte, to be used to display all the numbers from 0 to 9, and by adding 2 displays together, a full range of numbers from 00 to 99 can be displayed with just a single byte of 8 data lines. Question number 67. The logic circuits whose output at any instant of time depends not only on the present input but also on the past outputs are called. Answer is option D, sequential logic circuit. What is the difference between combinational circuit and sequential circuit? Combinational circuit, its outputs is determined by the present values of input only, whereas in a sequential circuit, its output is determined by the present input as well as the past output values. In combinational circuit, it does not have a memory and a feedback path from output to input. Sequential circuit has a memory element and a feedback path from output to input. As there is no feedback, combinational circuit is
simpler. For sequential circuit, the circuit is complex. Example of combinational circuit is adder, subtractor, demux, multiplexer, decoder, etc. Sequential circuit option is flip-flop, counter, shift registers. What is the difference between multiplexer and demultiplexer? Multiplexer processes the digital information from various sources into single source. Demultiplexer receives digital information from a single source and converts it into several sources. Multiplexer is also known as data selector. Demultiplexer is also known as data distributor. Multiplexer is a digital switcher. Demultiplexer is a digital circuit. Multiplexer and demultiplexer follows combinational logic type circuits. Multiplexer has 2 raised to n input data lines and 1 output line, whereas demultiplexer has single input line and 2 raised to n output lines. Multiplexer works on many to one operational principle, whereas demultiplexer works on one to many operational principle. In time division multiplexing, multiplexer is used at the transmitter end and demultiplexer is used at the receiver end. Question number 68. In RS flip-flop, if Q equal to 0, then the output is said to be, answer is option D, reset. Flip-flop is an electronic component which is used to store one single bit of information. Since flip-flop is a sequential circuit, so its input is based upon two parameters. Not its input, output. One is current input and other is the output from the previous state. It has two outputs, both are complement of each other. It may be in one of two stable states, either 0 or 1. SR flip-flop, it is a flip-flop with two inputs. One is S and other is R. S here stands for set and R here stands for reset. Set basically indicates set the flip-flop, which means output 1, and reset indicates resetting the flip-flop, which means output 0. Here clock pulse is applied to operate this flip-flop. Hence it is clocked flip-flop. This is the circuit on a SR flip-flop using 2 NOR gate and 2 AND gate. Similarly, there is another circuit which uses SR flip-flop of NAND gates and AND gates. Truth table of SR flip-flop. For 0, 0 input of SR flip-flop, Qn plus 1 equal to Qn, that is next state. That is state is hold. For ഏത് അവസ്ഥയാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. For 0, 1 Qn plus 1 equal to 0, that is reset. 1, 0 means Qn plus 1 equal to 1 as set. For 1, 1 values of SR flip-flop, there is invalid state. Applications of SR flip-flop: register, counters, memory and synchronous system. That is SR flip-flop used to create register. Designer can create any size of register by combining SR flip-flops. SR flip-flops used in counters. Counters counts the number of events that occur in a digital system. SR flip-flop used to create memory, which are used to store data when the power is turned off. SR flip-flops are used in synchronous system, which are used to synchronize the operation of different components. 69. A shift register is defined as, answer is option C, the register capable of shifting information either to the left or to the right. A shift register is a type of digital circuit using a cascade of flip-flops where the output of one flip-flop is connected to the input of the next. They share a single clock signal, which causes the data stored in the system to shift from one location to the next. The 4 types of shift registers are serial in parallel, that is SISO shift register, serial in parallel, SIPO shift register, parallel in serial out, PISO shift register, parallel in parallel, PIPO shift register. Advantages of universal shift register. This register can perform 3 operations such as shift left, shift right and parallel loading. Stores the data temporarily within the register. It can perform serial to parallel, parallel to serial, parallel to parallel and serial to serial operations. Applications of shift registers.
The shift registers are used for temporary data storage. The shift registers are also used for data transfer and data manipulation. The serial in, serial out and parallel in, parallel out shift registers are used to produce time delay to digital circuits. Thank you.